the level 1 trainees from all of these fields, oncology, hematology, internal medicine, family medicine, geriatrics, pediatrics, infectious disease, tuberculosis, critical care, all of them have to pass the course in palliative care, and next week we'll have another group the same size. Pediatrics, I forgot. Và mỗi năm thì cái khóa học mình càng lúc càng đông hơn. Như thì cái hình mình thấy đây là cái hình của khóa học mới vừa tuần rồi là dành cho bác sĩ chuyên khoa 1 tất cả những cái chuyên ngành ung thư huyết học, nội khoa, y học gia đình, lão khoa, nhi khoa, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu. Và tuần tới thì chúng ta cũng có cái lớp tương tự như vậy cho những cái đối tượng còn lại, nội và bác sĩ cấp cứu. The most important part of all of this is the patient care and the implementation of clinical services. So the integration of palliative care into primary health care and the delivery of palliative care. Và cái phần quan trọng nhất đó chính là phần triển khai dịch vụ chăm sóc nhỏ nhẹ, tức là cái việc mà chúng ta cách nào chúng ta tiến hành những cái dịch vụ này để thực sự cung cấp chăm sóc nhẹ cho người. And I'd like to finish by proposing, based on WHO recommendations, an essential package of palliative care that can and should be integrated into primary health care throughout Vietnam. Và đây là một cái khuyến cáo là chúng ta có nói về một cái ý tưởng đó là gói chăm sóc nhẹ thiết yếu chúng ta dành cho những cái trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. And these are the parts of the essential package, but I'd like to emphasize that this can only happen if public health insurance covers this basic package and pays for palliative care, including home care in the communities. Và chúng ta thấy được đây là những cái thành tố của cái gói chăm sóc nhẹ thiết yếu này, và thầy cũng nhấn mạnh một điểm nữa là để chúng ta có thể triển khai thành công thì bắt buộc là bảo hiểm y tế xã hội phải chi trả cho tất cả những dịch vụ này, và nhất là chi trả cho dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người bệnh. First, the interventions, very simple. Prevention and relief of pain and other physical suffering, psychological suffering, social and spiritual suffering. Can thiệp và kỹ thuật thì khá là đơn giản, đó chính là cái việc chúng ta phải xác định sớm và chúng ta phải điều trị tất cả những cái đau khổ về mặt thể chất, tâm lý, xã hội và cả tâm linh. The essential medicines are based on the WHO model list of essential palliative medicines, but for the purposes of primary health care in low and middle income countries, we even narrowed the list and refined the list to make it even simpler and easier to achieve. Và cái thành tố thứ hai đó chính là sự sẵn có những thuốc thiết yếu, thì chúng ta xây dựng cái danh mục thuốc thiết yếu này dựa vào cái danh mục thuốc thiết yếu của tổ chức y tế thế giới. Nhưng mà khi chúng ta cân nhắc vào cái bối cảnh y tế những nước trung bình thấp thì chúng ta phải lược giản hơn nữa những thuốc thật sự thiết yếu hơn nữa. So this is the list of proposed essential medicines, and all of them achieve, in our view, the best balance of accessibility in the world market, clinical effectiveness, safety, ease of use, and low cost. Và đây là tất cả những danh mục những cái thuốc thiết yếu mà chúng ta đã lựa chọn lại sau khi chúng ta cân nhắc được tất cả rất là nhiều yếu tố về mặt chi phí, yếu tố về mặt sẵn có trong thị trường, yếu tố về mặt an toàn. And WHO proposes that any doctor, including general doctors with basic training in palliative care, should be able to properly and safely prescribe any of these, including oral morphine and including treatment of uncomplicated mood disorders such as anxiety or depression with selective serotonin reuptake inhibitor like fluoxetine. Và chúng ta cần phải đảm bảo rằng tất cả những cái nhân viên y tế, đặc biệt là bác sĩ, sau khi mà có được cái đào tạo cơ bản trong sơ nhẹ có thể kê toa một cách hợp lý và an toàn những cái thuốc ở trong danh mục thiết yếu này, bao gồm cả morphine uống tác dụng nhanh, và nhất là chúng ta có thể điều trị được những cái rối loạn khí sắc mà đơn giản, không quá phức tạp như là trầm cảm, và những thuốc liệt kê như là thuốc SSRI.
of equipment is very short, and I would just emphasize the opioid lockbox, which should be available certainly at every district hospital if morphine is available there, to again try to minimize the risk of diversion of opioid for illegal use. Và cái danh mục về dụng cụ thì cũng khá là đơn giản, chúng ta thấy được. Nhưng mà trong đó quan trọng nhất đó chính là cái hộp đựng opioid có khóa. Cái vật dụng này rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta muốn triển khai opioid ở các bệnh viện tỉnh ở những cái tuyến trước để đảm bảo rằng những cái thuốc này được bảo trì an toàn và tránh cái chuyện mà chuyển hướng sử dụng sai mục đích. But I'd also like to mention something that seems very simple and very silly, but it's so important. Adult diapers, having availability especially of ecologically friendly, inexpensive adult diapers can be of huge benefit to reduce the burden on family caregivers. And where that isn't available, at least cotton and plastic, because that can be used to make adult diapers. Và một cái vật dụng mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà mình triển khai nó thì nó có thể đảm bảo được, nó giảm bớt cái gánh nặng cho người chăm sóc rất là nhiều, đó chính là cái tã người lớn. Thì mình có thể sử dụng một cái tã thân thiện với môi trường nhưng mà nó có thể là thay đổi tất cả cái chăm sóc của cái người chăm sóc, nó giảm công của họ rất là nhiều. Nhưng mà trong trường hợp mình không có cái tã này thì mình cũng có thể cung cấp vải cô tông và tấm nhựa để họ có thể tự chế một cái tã người lớn. There's also a recommendation that at least for people living in extreme poverty, social supports be made available, because it doesn't make much sense to treat pain in someone who has no food and is sleeping in the street. So it's recognized that ministries of health may not have funding to provide social supports, and this is why it's recommended that palliative care be intersectoral, and that the ministry in charge of social supports, maybe the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, would be responsible for this kind of treatment of social suffering. Và một cái thành phần không thể thiếu đó chính là các hỗ trợ xã hội, đặc biệt là đối với những cái đối tượng mà gia cảnh nghèo hoặc rất nghèo, bởi vì mình không thể kiểm soát những cái triệu chứng thực thể như đau một cách hiệu quả trong khi mà người ta không có thức ăn để ăn. Và do đó mà rất là cần cái hỗ trợ xã hội. Nhưng mà nếu như chỉ đơn thuần mà Bộ Y tế cung cấp hỗ trợ xã hội thì nó chuyện không thể. Do đó mà cái sự hỗ trợ cần phải thực hiện ở mức liên bộ, tức là những hỗ trợ xã hội này phải được cung cấp bởi những cái bộ có liên quan đến xã hội, ví dụ như chẳng hạn như là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. The human resources will depend on the level of the healthcare system. I just want to emphasize the importance of community health workers who may not have specific training, medical training, but can serve as the eyes and ears of nurses and doctors at community level to make sure that the patients are comfortable at home, and if they're not, to report it, so that intervention can be made before the situation becomes too difficult or complicated. Thì một phần nữa chính là nguồn nhân lực, mà chúng ta cần biết được là cái danh sách nguồn nhân lực nó sẽ thay đổi từ bộ ngành y tế. Trong đó cái điều quan trọng nhất đó chính là nhân viên y tế cộng đồng. Thì có thể họ không có nhiều cái đào tạo về mặt y khoa, nhưng mà họ vẫn có thể được đào tạo cơ bản để trở thành tai mắt cho những cái điều dưỡng hay bác sĩ những tiếng cao hơn, để họ có thể kịp thời tầm soát, mình phát hiện sớm được những cái vấn đề chưa được kiểm soát tốt ở người bệnh để mình can thiệp sớm, tránh chuyện mà người bệnh phải chịu đựng những cái đau khổ đó một thời gian dài rồi mới được có hỗ trợ về y tế. These are the proposed human resources at each level for palliative care, at each level of the healthcare system. Đây là những cái đề nghị về trong đào tạo cho những cái đối tượng ở từng cái cấp bậc trong hệ thống y tế. At the central level hospitals, referral hospitals, ideally there would be a multidisciplinary palliative care team and this team could be led in some years, in 5 years or at least within 10 years by a palliative care specialist doctor. Và đầu tiên đó là những cái bệnh viện chuyên khoa tuyến cao hơn ở những cái trung tâm lớn, thì ở đó mình có một cái nhóm chăm sóc bệnh nhẹ đa liên ngành, nhiều chuyên ngành khác nhau, và trong vòng 5 đến 10 năm tới thì có thể được dẫn dắt bởi các bác sĩ chuyên về chăm sóc bệnh nhẹ. And it would include not only doctors and nurses, but a social worker or psychologist to attend to the social and psychological suffering of patients. Thì trong cái nhóm này phải gồm có bác sĩ điều dưỡng và không thể thiếu những cái nhân viên công tác xã hội cũng như về tâm lý, để chúng ta có thể chăm sóc được những cái đau khổ về xã hội cũng như về tâm lý của người bệnh.
At district level, there could be a smaller team, maybe with 2 part-time doctors with intermediate level training and 2 part-time or full-time nurses with intermediate level training, and maybe also a social worker. Thì ở những cái bệnh viện quận, huyện á, thì chúng ta có thể những cái nhóm chăm sóc nhẹ nhỏ gồm có 2 bác sĩ toàn thời gian hoặc bán thời gian và 2 điều dưỡng toàn thời gian, và tốt nhất là toàn thời gian được đào tạo và nâng cao về chăm sóc nhẹ, và có thể có cả thêm, nếu như được thì thêm những nhân viên công tác xã hội. At the Community Health Center, Chamite Phung Sa, a doctor and nurse with basic level, at least basic level palliative care training. Và ở trung tâm y tế cộng đồng bệnh viện Phường xã thì ít nhất là chúng ta có một bộ bác sĩ họ điều dưỡng được đào tạo cơ bản. And then, as I mentioned, community health workers who, with very short training, can know how to recognize uncontrolled pain or uncontrolled dyspnea or